Hola Jaden. Ok, vamos a empezar hoy con relative clauses. Relative clauses. No creo que hemos visto este tema antes. Relative clauses. En español creo que se llama cláusulas relativos. Y para empezar este tema, lo que podemos hacer es ver algunas definiciones en el diccionario. Vamos a un rato el Google, y un lugar que podemos usar, un diccionario que es muy bueno, es un consejo si estás estudiando en inglés, es Oxford Learner's Dictionary. Solo tenemos que buscar eso en Google, y aquí es un diccionario muy bueno para personas que están aprendiendo el inglés. Hola Ceci, Cecilia, Fernando, Eduardo, Alberto, Yadira. Este diccionario es muy bueno para esos que están estudiando en inglés, porque tiene definiciones más claras, y también tiene la pronunciación en español y en el inglés americano y el inglés británico. Vamos a empezar esta clase buscando algunas definiciones, y vamos a empezar con la definición de mobile phone. Mobile phone. En español es un celular. Este es el inglés británico. En el inglés americano se llama más cell phone. Aquí tenemos la definición en este diccionario de mobile phone, y aquí dice BRE, y este significa el inglés británico, British English, y aquí podemos escuchar la pronunciación de esta palabra en el inglés británico. Mobile phone. Y también tenemos aquí dice North American English. Esta es la pronunciación en Estados Unidos. Mobile phone. So, vamos a ver. Mobile phone. Mobile phone. Mobile phone. Bueno, esta palabra, como dije antes, realmente, hola Ronald, hola Carlos, hola Anaí, Julia y Juan. Esta palabra, como dije antes, es más inglés británico, y aquí dice both British English. Also, aquí también dice also cell phone, cellular phone. Este es más común en Estados Unidos, o también a veces dicen informal cell, North American English. Aquí tenemos la definición. A telephone that does not have wires and works by radio that you can carry with you and use anywhere. What is a mobile phone? Es un teléfono que no tiene cables, y usa o trabaja con radio, usa radio, que puedes cargar contigo y puedes usar donde quieres o en cualquier lugar. Esta es la definición de mobile phone en el diccionario. Hola, ¿cómo está? Una consulta. Bueno, si tienes algunas preguntas, pueden preguntar ahí, y si tengo tiempo voy a responder. So, vamos a regresar aquí y vamos a ver, porque antes escribió aquí. No tengo este. Déjame ver un rato, porque antes tuve documentos. Creo que este aquí. Ok, so antes escribió aquí la definición del diccionario de un mobile phone. Me recuerda, en el inglés americano es mobile phone en UK, Reino Unido, y en Estados Unidos es cell phone. Aquí en México se llama celular, pero creo que también en los países donde hablan español hay diferentes palabras para esa
para el celular. So let's put let me move that over there. Vamos a poner eso ahí. Mobile phone. So aquí puse la definición de un mobile phone que acabamos de ver en el diccionario. A mobile phone is a device which está mal realmente. Is a device. It should actually say there, perdón. Deberíamos poner aquí. Voy a cambiar este un poco. Es un telephone which we can take that out there. Put that there. Let's simplify this. Vamos a quitar esta parte aquí para hacerlo más simple. Vamos a quitar eso también. Es una definición muy corto de un celular, pero lo que queremos ver aquí es los relative clauses. Relative clauses. Relative clauses. Ese es el tema de la gramática de hoy. So aquí tenemos a mobile phone is a telephone which does not have wires. Y en esta frase aquí, primero tenemos dos clauses o dos cláusulas. ¿Cuál es una cláusula? Well, básicamente una cláusula es un grupo de palabras que llevan un verbo. Aquí tenemos una cláusula. Vamos a poner este en otro color. Okay. Esta es una cláusula porque tiene un sujeto, a mobile phone, y tiene un verbo que es el verbo. So, este es una cláusula. Esta es la cláusula principal o the main clause. Después tenemos otra cláusula aquí que vamos a poner eso en otro color. Vamos a ponerlo en rojo. Este es el relative clause. Relative clause. Y este aquí es vamos a poner eso en azul. Este aquí se llama vamos a mover esos aquí. Este aquí se llama el relative pronoun. Este aquí, no sé si puedo, tal vez no muy complicado. Maybe here, no. Este aquí es like this, se llama sometimes it's difficult to move these things. Este aquí es el relative pronoun. Ok, el relative pronoun introduce el relative clause. Déjame ver el chat un rato a ver qué están diciendo ahí. No se ve, no sé bien la página. Quiero preguntar si tengo conocimiento de inglés norteamericano. Bueno, es una pregunta aquí de Arturo acerca del inglés americano y el inglés británico, y como he comentado antes, deja de preocupar el inglés americano y el inglés británico. Mi acento es británico, pero realmente los únicos diferencias son acento y alguno de vocabulario. Siempre en mis clases pongo los diferentes vocabularios. Ustedes como extranjeros van a tener sus propios acentos. Si lo que queremos enseñar aquí es el inglés estándar general, no deben preocupar de inglés americano o inglés británico. Aprende el inglés y después vas a Inglaterra o vas a Estados Unidos y van a escuchar las palabras más ahí y van a relacionar con ese tipo de inglés. Pero no hay dos idiomas. Y siempre hay esa pregunta. No veo otras preguntas aquí. Vamos a regresar a este tema. A mobile phone is a telephone which does not have wires. So estamos hablando de relative clauses. Acabo de ver que escribió eso mal. Perdón, it's relative clauses, not relative clauses. Relative clauses.
A mobile phone is a telephone which does not have wires. So en esta frase hay dos cláusulas, el cláusula principal y el cláusula relative. El relative clause nos dice más información del teléfono y está introducido por el relative pronoun which, cuando la cosa a que este refiere es una cosa, tenemos que usar este relative pronoun which. Vamos a ver algunos otros. Aquí también tengo la definición del mismo diccionario que vimos antes, que fue este, y vamos a ponerlo aquí. Teacher. Teacher. What's a teacher? What's the definition of a teacher? A person whose job is teaching, especially in a school. Y he puesto esa definición aquí, lo he cambiado un poco para enseñar este. Otra vez vemos aquí que tenemos dos cláusulas. El cláusula principal, vamos a poner eso, si puedo, en el mismo color, something like this, no, maybe this one. Y también tenemos el relative pronoun who, vamos a poner eso en azul. Y también tenemos finalmente el relative clause que nos da más información acerca del person. Y vamos a poner eso en rojo. So again, es como el otro, pero aquí el relative pronoun que tenemos que usar en esta ocasión es who. ¿Por qué? Porque cuando el relative pronoun refiere a una cosa o a thing, se usa which. Which for a thing. Y para persona tenemos que usar who. Which for a thing and who for a person. So, es como la otra. A teacher is a person who teaches, especially in a school. Finally, a place where people go to walk, play and relax. Este es park. Parque. An area of public land in a town or city where people go to walk, play and relax. So, es otro ejemplo. Pero en esta ocasión, hold on because I just lost the chat. Okay. En esta ocasión tenemos es un lugar. Entonces, el relative pronoun en esta ocasión es where. Where. Vamos a poner esto en azul. Como los otros ejemplos. Let's change that a bit and put a park is a place where people go to walk, play and relax. So en esta ocasión estamos hablando en el cláusula principal de un lugar. Y lo más información que tenemos de ese lugar es el relative clause. So we can add here, cuando es un lugar or a place, we need to use the relative pronoun where. So esos ejemplos aquí son ejemplos de relative clauses que vimos no vimos, esa es la primera vez que hemos visto esos, no tratemos de eso en el primer curso, el A1. Tenemos los tres ejemplos. A mobile phone is a telephone which does not have wires. Un celular es un teléfono que es en español el pronombre relativo, no tiene cables. A teacher is a person who teaches, especially in a school. Un profesor es una persona
que o quién, no estoy seguro en español, enseña especialmente en una escuela. And finally, a park is a place where people go to walk, play and relax. Un parque es un lugar. Es un lugar donde, en español es donde, la gente van a caminar, jugar y relajar. Déjame ver el chat un rato. What time is the class? Well, the class is now. Hello, I'm from Peru. Hi, Marco. I don't know if anybody has any questions about this. Vamos a seguir con este tema. Si tienen algunas preguntas acerca de este tema, pueden ponerlos en el chat. Ahorita vamos a seguir con este tema. Vamos a seguir con este tema. A ver, más ejemplos. Vamos a poner aquí la regla de esos relative clauses. And tal vez debería intentar ponerlo en español. Usa las cláusulas relativos para explicar que hace una persona, una cosa o un lugar. Creo que está la explanación en español de los cláusulas relativos. Ejemplos, más ejemplos. That's the woman who won the lottery. Aquí es otro ejemplo. Eso es la mujer quien ganó la lotería. Uso de las cláusulas relativos. Ya, disculpe si hay errores en el español. Disculpe mi español. Creo que cláusulas, have I spelled that right? Yeah. Pero lo importante es que entienden. Vamos a seguir. So aquí recuerden, tenemos que usar who. Let's go back to the other page and just copy this here. These are the relative pronouns. Relative pronouns. Let's just copy that there. This se llama relative pronouns. Relative pronouns. Oh, we don't want it like that because like that, I think. So these are the relative pronouns. Tienen que usar which for a thing, who for a person, and where for a place. So that's the woman who won the lottery. Este cláusula aquí, won the lottery, nos dice más información acerca del woman, de la mujer. Who es una persona. Let's have a look at another example here. Another example. This is the restaurant. This is the restaurant where we ate last week. El segundo cláusula aquí está en el pasado. Este está en el pasado. En español, este es el restaurante donde para un place, donde comimos, we ate last week. And finally, have we got another one? I think creo que ese es suficiente. Tenemos una persona, let's have one for a thing. I can't think of a thing right now. We got one here. A clock, that'll do, yeah. A clock
A clock is a thing. A clock is a thing which tells the time. A clock is a thing which tells the time. Un reloj es una cosa que dice la hora, o en English es which tells the time. Aquí tenemos que usar which, porque este es a thing. Si es la tercera persona, no debería decir who once. That's a good question. That's the woman who won. Y la respuesta es no, porque aquí en el cláusula relativo no creo que usamos eso. Tengo que pensar de eso. Es una buena pregunta. ¿Quién pregunta eso? Fernando. Si es la tercera persona, déjame pensar en eso, porque let's look at another example and then I can tell you. He's the man who lives. Yeah. La razón es que estoy confundido. La razón es la respuesta es no. He's the man who lives next door. La respuesta de esta pregunta es muy fácil. La razón es que este es en el pasado y no en el pasado no tenemos el S. El S está en el presente. He's the man who lives next door. Aquí tenemos que usar el S porque es en el presente simple. Pero aquí el segundo cláusula, este aquí, está en el pasado. Entonces no estamos usando el S está en el presente. Cuando está en el presente, otras personas me preguntando lo mismo. Esta cláusula, el segundo cláusula, no tiene que estar en el mismo tiempo. Aquí en este, that's the woman now en el presente who won the lottery. Este es el pasado del verbo win. Win won. El pasado de win is won. Para clarificar eso, puedo poner aquí una cláusula de tiempo. Last week, para que quede muy claro, bien claro que está en el pasado. Pero para un nativo bien es claro que está en el pasado porque el verbo está en el pasado. Ok, vamos a seguir. Tenemos tres ejemplos aquí. That's the woman who won the lottery last week. So we got who, relative pronoun for a person. This is the restaurant where, relative pronoun for a place. A clock is a thing which tells the time. Which for a thing. Incidentally, quería decir, pero estaba distraído por la pregunta en inglés. Clock. Tenemos dos palabras, clock y watch. In Spanish es reloj. In Spanish, I can't remember, I think it's like that. Pero en inglés el clock es lo que está en la pared, como always get that confused, on the pared, and the watch this is a watch. So it's dos diferentes palabras. Ok, vamos a seguir con algunos ejercicios de práctica practicando este tema. Let's put that down there. Let's move that over there. And that down there. And let's see. Let's give some questions. Let's start with an easy one. Let's start with an easy one. Have we got a list here? Yeah, we can put a list here. Move that up there. Let's put a list here. Voy a dar palabras claves. Por ejemplo, let's do an example. She, the woman, lives next
door to me. Lo que quiero es que si alguien puede escribir, voy a dar el primer ejemplo aquí, lo voy a escribir la respuesta. Lo que quiero es que ustedes formen las dos cláusulas usando el relative pronoun correcto. Entonces, the answer here is she's the woman who lives next door to me. So, este es la respuesta al número 1. Yeah, Norma put the correct answer, and Anna, she is the woman who lives next door to me. She's the woman who lives door to me. Arturo, very good, Arturo, porque Arturo también usó la contracción. Está correcto a decir aquí, en cambio, she is, pero los nativos casi nunca hablamos así. Es más común escuchar, she's the woman who lives next door to me. Okay, question number 2. That's the shop I bought my cell phone, usando el inglés americano. Who can give me the answer to this one? I think I can move that over there. Who's got the answer to this one? She's the woman who lives next door to me. Jaime. Who's got the answer to this question? That's the shop where I bought my cell phone. Arturo, very good. That's the shop where I bought my cell phone. Norma, very good, but you missed the apostrophe. I bought my cell phone at the stop. Chiquita, no, I'm very sorry, Chiquita. That's not the correct answer. Let's put the correct answer from Arturo and other people. Sorry. That's the shop where I bought my cell phone. That's the shop where I bought my cell phone. Es que shop is, in American English, generalmente, shop is, se dicen store, shop in Inglaterra, y store en Estados Unidos. See if I can move this stuff over here. Yeah, that's, let's have a look then. Another question. What have we got this time? Let's do this one. That's the boy broke my window. Who can give me the answer to this one? Yeah, Anna put, that's the shop which, no, that's the shop where, because it's a place. That's the boy who broke my window, Arturo. That's the boy who broke my window, Juan. Very good answer. Yeah, correct answer. That's the boy who broke my window, Norma. Very good. Anna, that's the boy who broke my window. And Nini, hello teacher, hi. That's the boy. No, not boy, no, boy. That's the boy. That's the boy who broke my window. That's the boy who broke my window. Another question. Let's have a look at another question. Oh, I lost my list. Where's my list gone? 4. Let's have a look. He maybe that's the word. No, maybe it's better. Let's try that one. Maybe I missed a word there actually. Yeah, makes videos on YouTube. Who's got the answer to that one?
He is the teacher who makes videos on YouTube. Yeah, I wasn't sure about he is the teacher who makes videos on YouTube. Very good, Jaime. Very good, Diesel. Very good, Rod. He's the teacher who makes videos on YouTube. Very good. Maybe we've got one more example because we've got, yeah, let's have another place. Let's try this one. Last one, I think, of these. Who can give me the answer to that one? Who's the quickest? He's from Boblia. He's a teacher who makes videos on there. That's the room where we have meetings. Very good, Arturo. Who else? Anna, that's the room where we have meetings. Diesel or Diesel, that's the room where we have meetings. Very good. That's the room where we have meetings. Good. Very good. Let's have a look. That's the room where we have meetings. I think that's enough of those. Es suficiente de esos. Antes que seguimos, voy a leer esos frases de nuevo, empezando aquí. That's the woman who won the lottery last week. Solo para escuchar la pronunciación. That's the woman who won the lottery last week. This is the restaurant where we ate last week. A clock is a thing which tells the time. He's the man who lives next door. And down here, she's the woman, sorry, I've got to do the correct one here. She's the woman who lives next door to me. This is más o menos lo mismo que este. That's the shop where I bought my cell phone. Or if you're in Estados Unidos, you say, that's the store where I bought my cell phone. That's the boy who broke my window. He is the teacher who makes videos on YouTube. Yeah, I just realized here that it's no es natural para mí decirlo así. Es mucho más natural a decirlo así. So let's go back to that one. That's this one here. He's the teacher who makes videos on YouTube. And finally, that's the room where we have meetings. Very good. What's next? Let's stay on. Let's add another page here. Okay, this time, para un cambio, voy a leer algunas definiciones del mismo diccionario. A veces hay cambiado un poco. El mismo diccionario que vimos antes. Recuerden el Oxford Learner's Dictionary, un muy buen lugar para buscar palabras en inglés. Voy a leer algunas definiciones de ese diccionario en inglés y ustedes tienen que adivinar la persona o la palabra. Voy a leer la definición y ustedes tienen que adivinar de qué estoy hablando. The first one is, listen carefully, a person whose job is to take care of sick or injured people. Creo que debería cambiarlo. Esa es la definición de exacto. Voy a cambiarlo un poco, lo voy a repetir. A person who takes care of sick and injured people in a hospital. What do you call a person who takes care of sick and injured people in a hospital? Somebody's put a doctor. Puede ser un doctor, pero el doctor es más la otra que quería. Nurse, Arturo, es a nurse. Supongo que puede ser un doctor también, pero creo que la definición. Este está mal, realmente debería cambiar. A person. Esta es la definición del diccionario.
A person, pero voy a cambiarlo para este ejercicio porque estamos practicando y esta es la definición que leí. A person who, y vamos a cambiarlo así. A person who takes care of sick and injured people, usually in a hospital. Lo que estaba buscando fue nurse. Algunas personas pusieron doctor. Supongo que doctor también, pero doctor en inglés cuando decimos takes care mean cuida. Y el doctor realmente no cuida a la persona en el hospital. El doctor más hace el diagnosis y recomienda el tratamiento. Es la nurse o la enfermera que takes care of. Cuidar en inglés. Este verbo en inglés es un verbo de dos partes. En inglés hay muchos verbos de dos partes. Take care of, well, con la preposición también de tres partes. En español es cuidar. Una persona quien cuida. Sick o injured. Personas enfermos o lesionados. Usualmente en un hospital. The answer, a doctor or a nurse. Okay, second definition. A building where films or movies are shown. A building where films are shown, or si estás en Estados Unidos, vas a decir a building where movies are shown. Cinema, Arturo T, very good. Cinema, Rod, cinema. That is the correct answer in British English. A building where films or movies are shown. Son películas, cinema. ¿Alguien me puede decir cómo se llama este lugar? La respuesta correcta, si estás en Inglaterra, es el cinema. ¿Alguien sabe cómo se llama eso en Estados Unidos? ¿Alguien sabe cómo se llama cinema en Estados Unidos? Movie theater, very good, yeah. Well, Anna put movie theater, but actually it's a movie theater. Movie theater. So, aquí hay algunas diferencias del inglés británico y el inglés de Estados Unidos. Primero tenemos film, que en Estados Unidos es movie. Y también es película en español. También la otra, el lugar se llama en Inglaterra es un cinema. Y en Estados Unidos es movie theater. Y finalmente fijamos que theater, aquí esta palabra aquí, theater, que en español es teatro, tiene dos formas de letrarlo, de escribirlo. La primera, porque en Inglaterra vamos a tratar este tema, no fue mi plan de tratar de eso, pero hay algunas diferencias en cómo se escriben las palabras en Estados Unidos y en Inglaterra, porque en Estados Unidos cambiaron cómo se escribieron en el siglo XIX, creo, o tal vez en el fin del siglo XIX o en los principios del siglo XX. Y generalmente son esas palabras como theater. En Inglaterra se escribe así, theater, y en Estados Unidos se escribe así. Es más fonético como se escribe en Estados Unidos. Ellos intentaron hacer más fonético el inglés. Y otra palabra como este es center o centro. En Inglaterra es así. Y en Estados Unidos se escribe más fonéticamente así. Otras palabras que cambiaron es color. Por ejemplo, hay varias. En Inglaterra es así.
y en Estados Unidos es así. Flavor, que es sabor. En Inglaterra es así, en Estados Unidos es así. Más fonético la forma de Estados Unidos. No tienen que preocupar tanto ahora con el internet. Ya ves más la forma de Estados Unidos porque hay más personas en Estados Unidos que en Inglaterra. Si estás escribiendo algo, lo importante es que no mezclan. No usas una vez el británico y en otra ocasión el americano en el mismo documento. Okay, very good. Let's continue with the next definition. The next definition. Listen to this one carefully. An electronic machine which can store, organize, and find information, do calculations, and control other machines. What do you call that? Vamos a repetir eso. An electronic machine which can store, organize, and find information, do calculations, and control other machines. A computer, very good, Edwin. Edwin put a computer. Let's have a look here. We have an electronic machine which can store, organize, and find information, do calculations, and control other machines. It's a computer. A computer. Muy difícil la definición de este, muy complicado, pero tiene el pronombre relativo aquí y una cláusula relativa más complicado sigue este. Can store, organize, porque tiene varios verbos ahí, pero es el mismo formato, es el mismo estructura que vimos antes. Can store, can es una palabra, puede guardar, can vimos en el primer curso. Si todos los asuntos de eso vimos en el primer curso. What else have we got? What else have we got? Another definition. Another definition. Let's see. Listen to this one. A road vehicle with an engine and 4 wheels that can carry a small number of passengers. A road vehicle with an engine and 4 wheels that can carry a small number of passengers. Anybody got the answer to that one? Let's have a look. Bus. It's not a bus because I said a small number of passengers. Un número pequeño de pasajeros. A bus. No, not a bus, no. Smaller, a bus, a cab. What did he say? Car. Yeah, the correct answer is a car. A car. A road vehicle with an engine and 4 wheels that can carry, a small number of passengers. O sea, un número chiquito, pequeño, que el número pequeño es 2 o 4 o 5 personas. A bus, generalmente, a bus puede llevar 30 or más personas. So the answer here is, if I can write in there, I don't know why. The answer here is a car. Un auto, un coche, un carro. A car. Have we got any more? A motorcycle. No, porque a motorcycle solo tiene 2 ruedas y este tiene 4 wheels. So it can't be a motorcycle. Let's have a look. The next one. A person who is studying at a university or a college. A person who is studying at a university or a college. Can someone tell me the answer to that? Student, very good, Daisu. Rod, a student. The answer is a student, a person who is studying at a university or college.
A student. A student. A student. And a person who is studying in a school, we call normally a pupil, un alumno. Studying in a school, let's put another definition there. A person who, or actually not a person, we could change that, a child who is, or a teenager, a child or a teenager who is studying, I think I spelled that wrong, studying, I can't see, in a school. It's called a pupil. A pupil. Very good. Have we got any more? One more definition. The last one. A place. The last one. El último. A place where you can buy and eat a meal. A place where you can buy and eat a meal. Can someone give me the answer to this? A place where you can buy a restaurant. Very good, Juan de Jesus. Diesel, a restaurant. Very good. The answer is a restaurant. A place where you can buy and eat a meal. It's called, in English, a restaurant. Very good. That was the last one. So now what can we do now? Let's have a look. Voy a poner aquí una palabra y quiero que ustedes intenten escribir las definiciones. Este es muy útil porque si estás hablando en inglés y no sabes cómo decir una palabra, por ejemplo, vamos a empezar con el ejemplo. Por ejemplo, tengo aquí the word library. Ya que no sabes en español, voy a dar la respuesta aquí para el ejemplo, es una biblioteca. Si no sabes, por ejemplo, cómo digo biblioteca en inglés, puedes usar esas estructuras para aprender, para preguntar a las personas. Por ejemplo, you could say, ¿cómo se llama? How do you say, it's a place, it's a place? ¿Quién puede terminar la frase? La definición de un library, que en español es biblioteca. Place where you studies and have many books could be, we'll put different ones up there. Place where you study and have many books. I had to change the answer from the chat a little bit. Anybody else got a different definition? A place where people read books. Somebody else put, it's a place where people read books. It's a place where people read books. Any other definitions? Para mí esos son más o menos, pero no es la definición. Porque para mí más en Inglaterra, una biblioteca es un lugar donde prestan o prestas libros. ¿Cómo se dice eso en inglés? It's a place where you can find books. These are all the definitions that we have in the chat. It's a place where you can find books. But if you say that, it could be a bookstore. Puede ser una librería, un bookstore or a bookshop in British English. A place where people fall asleep instead of reading books. It could be, yeah. It's a place where people fall asleep. My definition will be, it's a place where you can borrow books. Donde puede prestar libros. Borrow, prestar. Okay, what about the next one then? That's a library. Who can give me a definition of a key? A key.
Can somebody give me the definition of a key? A key. Anybody tell me what a key is? Llave, yeah, but I want a definition. Es un llave en español, pero quiero definición en inglés usando la frase it's a thing. Imagínate que no sabes cómo decir llave en inglés. Puedes preguntar a la persona con quien está hablando. It's a thing. ¿Y cuál es la? Which open the door. Very good, yeah. Which we need to use the S here. Opens the door. Very good. Any other definitions? It's a thing to open the door. Very good. It's a thing to open the door. I think that's it. I don't think we can have any. And close. It's a thing to open and close the door. Very good. Who said that? Edwin, I think. No, F. Rovira. It's a thing to open and close the door. Si estás hablando en inglés, pueden usar esos pronombres relativos, esas frases. No sé esa palabra key, como digo, it's a thing to open a door. Y la otra persona, oh, it's a key. Espero que te entiende. Let's have a look at some more. What about something more difficult, I think. Something which maybe looks easy, pero no es tan fácil. What about a potato? That's quite difficult. That's difficult. A potato. A potato. A potato. What's a potato? Pueden ser muchas definiciones de eso, supongo. Anyone give me a definition of a potato? Chips. Well, chips is papitas, or in Inglés Americano, in Inglaterra, chips is papas fritas. Vegetable who is produced on the land and very good for salads. Could be anything, couldn't it? Could be sounds like a lettuce. It's a vegetable. Well, it's a vegetable. I think we got to start with there are many vegetables. It's a vegetable. It could be a lettuce. It could be a cucumber. Potato chips. It's a food. Yes, a food. But hay muchos foods también. I think we can start with it's a type of vegetable. Is a type of vegetable. Who can finish the phrase like this? It's a tuber. Yeah, it's a tuber. Yeah, there are many tubers. Who can finish this phrase? It's a type of vegetable. What's the pronoun that we're going to use here? Which is a type of vegetable which it's difficult. It's difficult. Maybe we should look in the dictionary here and see. And I've actually spelt it wrong. So, a round white vegetable with brown or red skin that grows underground as the root of a plant called a potato. So, yeah, the plural is with the ES. That's why I put the ES on there. So let's copy that. Very difficult to write a definition of this. Actually, doesn't have an E on the end. The plural has the E on the end. Is a type of vegetable. Let's put the dictionary definition here. Which, and we can change this. Which is round, white, with a brown or red skin that grows underground as the root of a plant, also called a potato, but as an último parte es inútil si no sabes. We can just take that off. So this is like the dictionary definition. A potato, it's a type of vegetable which grows, which is round, white and brown or red, with a brown or red skin that grows underground as the root of a plant. The potato is a vegetable that is born in South America, yes.
We could add there, and it originates from Peru. From Peru. Antes que los europeos fueron a Perú, nunca comieron potatoes. Solo antes comieron turnips and parsnips. In español es nabos, creo, nabos. Okay, very good. Have we got any others? A watch. Let's try a watch. A word that we saw earlier. Where can I put that? Let's put that over there. Let's try and put here. A watch. Who can give me the definition of a watch? It's a thing. We saw that word earlier, so it should be easier. It's a thing. It's a thing. What's a watch? Reloj, yeah, but I want the definition in English, Lalo. I don't want the word in Spanish. An artifact people use to be alert about the hour. It's a thing time. It's a thing which tells the time. That's the best one Anna R puts, it's a thing which gives the time. This is el tipo de respuesta que estoy buscando usando el pronombre relativo. But la problema aquí es el verbo es incorrecto en inglés. Decimos tells the time. Tells the time. Dice la hora. It's a thing que dice la hora. Ok, tuve más materiales, pero estamos llegando a una hora y quiero terminar la clase en menos que una hora. Entonces, antes que voy, hay solo una cosa que olvidé decir acerca de esos pronombres relativos. Vamos a regresar aquí. Te dije aquí que para una cosa usas which, pero también en este tipo de cláusulas podemos reemplazar which con that y también who con that. Entonces es más fácil porque tenemos aquí dos opciones. Y aquí, por ejemplo, says she's the woman who lives next door to me. También podemos decir she's the woman that lives next door to me. En el caso de un place, solo podemos decir where. That's the boy, he's the teacher. That's the room that we have meetings. Where we were actually there, I'm not sure. No, con un lugar no. Déjame buscar otro ejemplo. Where's my other examples? Maybe here. Maybe here. A thing. A mobile phone is a telephone. Podemos reemplazar which con that. Tenemos dos opciones. Y estoy llegando a una hora. Estoy poco apurado porque quiero terminar el video. No quiero que pase una hora. Muchas gracias a ver el video. Es todo para hoy. Y espero verte en la próxima clase. Probablemente será el lunes. Muchas gracias por ver el video. Goodbye.